First of all, I can't pronounce it. Boom cham, boom cham, boom cham. Excuse me, I'm gonna be a bit chef right now. This is a professional equipment. Em chưa thấy cái bát bún chả nó to hơn cái mặt em thôi. I like the fact that it's not that fatty and it's actually meaty. Bún chả bình thường người ta dùng thịt ba chỉ nướng. Còn ở đây hình như là dùng một miếng cắt khác của lợn. Nó là cái tenderloin. They say it was with sous vide, which means they put it in a vacuum pack and then cook it slowly at the right temperature. And then it looked like it was brown later with a torch. Too much? Cái này thì mình có một cái chua nổi bật hơn đúng không? The combination of peanuts, pork floss, and the veggies a bit strange to me. Technically, there's boon, There's char. there's char. There you go. Put it together, you get Spanish sauce. Char. For me personally, as a local Vietnamese person, I would still prefer eating bún chả on the streets. Phải có tâm lý muốn trải nghiệm một cái gì đấy mới thì người ta đi ăn cái này người ta không bị sốc. Normally, I would care about the origins of food to a certain degree. Mà mình biết về cái nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu rồi thì là mình sẽ cảm giác yên tâm hơn. You need to bring this to America, so when I'm in the United States, I can find bún chả. 70? 80? 50.000. A little over 100,000. 120.000. 150, 160, something like that, I suppose. 180.000. 150, 160. Am I getting discount for this? Vẫn rẻ hơn mình nghĩ. Oh, right. Oh, right, that's all right then. Please don't judge me. It's been a year and I still can't use chopsticks. Come on, no, I'm not at that level yet. Am I? Yeah, very good. Thank you again. Bún chả ngon quá. I concur. Can I keep them?